Previously, on keeping up with the Kenya Kwanza government. Mukiwachilia, tutachukua. We will take. Kwani? Unafikiri namna gani? Is Kithure Kindiki's political safety belt securely fastened in William Ruto's ever unstable, high-speed administration? Well, according to Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, the answer depends on one crucial skill: Kindiki's ability to dance. And not just any dance. He must flawlessly moonwalk to Ruto's political playlist, no matter the rhythm, genre, or who's watching. Maisha ni yangu, wewe shughulika na yako. Napendeza kwangu, wewe shughulika na kwako. Speaking at a church service in Othaya, Mudavadi issued a stark warning to the Mount Kenyan region, which Kindiki calls home. He described the deputy president's seat as a privilege granted by Ruto to one of their own, urging residents to stop criticizing the president and to rally behind him. Failure to do so, Mudavadi cautioned, could see the coveted position reassigned to another community come 2027. Na nyinyi mkicheza vile Kimani Chunga amemueleza, sisi tunanyemelea. Mkicheza, mukiteleza, mukiwachilia, tutachukua. We will take. Kwani? Unafikiri namna gani? So, a bird in hand is better than 10 in the bush. Mushikilie what you have. Take it seriously. Take it seriously. Don't take it for granted. There are other Kenyans there who are saying, my God, if only we just had a fraction of what they have, what would happen? Kwa hivyo, I want to encourage you, when you have an opportunity of this nature, and you are working with a president who has a lot of faith in the people of this region, musitupe hiyo nafasi. Take it seriously. Work with him. Work with other Kenyans. Na hapo ndio sisi tunasimamia. Translation: Ruto giveth and Ruto can taketh away. Mukiwachilia, tutachukua. You see, President William Ruto may have publicly anointed Kithure Kindiki as his trusted wingman and potential 2027 running mate. But Kenyans, well versed in the fine print of political betrayal, aren't buying it. They have seen this play before. The curtains may be new, but the script is hauntingly familiar, all thanks to the dramatic fallout between Ruto and his former deputy, Rigathi Gachagua. He is very bitter, extremely angry, very irritable. That for a whole 6 days he's just abusing me in Western Kenya. Former Deputy President Rigathi Gachagua, who stood shoulder to shoulder with Ruto in 2022, is now licking wounds from a political ambush he never saw coming, or perhaps he chose to ignore. No signed agreement, no fallback plan, just trust. And trust, it seems, doesn't buy loyalty in Ruto's inner circle. I am a very trusting person. Because when you are trusting, you trust others. The president gave me his word, and I was happy. And if there was any written agreement, I'm not aware of it. I took his word that we need to bring these people so that we work together to make our country move forward. By the way, Sam, so trusting is Rigathi Gachagua and his people from the Mount Kenya region that in the whole of this matrix, we are the only people without a written agreement with President William Ruto. We just agreed as gentlemen. I can tell you, when Musalia Mudavadi came to join President William Ruto, they have an MOU. With Moses Wetangula, they have an MOU. Jefferson Kingi, they have an MOU. Alfred Mutua, they have an MOU. Everybody wrote an MOU with President William Ruto. I and the people of the mountain, because we are very trusting people, we trusted President William Ruto, and we agreed to move in one party. We did not even form our own party
to bargain with or to negotiate with him. We accepted him because we believed and trusted him. Dhambi yoyote tukakuja kujua wewe ulikuwa ni mbwa mwitu umevaa ngozi ya kondoo. Now Kindiki is the man in the hot seat, elevated, praised, but in the eyes of Central Kenya, dangerously vulnerable. Mimi nawashukuru kwa kunipatia huyu Profesa Kithure Kindiki. Huyu mungwana ni mtu wa bidii, ni mtu wa kujitolea, ni profesa amesoma, mungwana. Wapi nduru ya Profesa Kithure Kindiki jameni, watu wa Embu? Mithika Linturi and a growing list of Mount Kenya MPs are sounding the alarm already. Don't follow Ruto blindly, they warn. Or you might just follow Gachagua into a political exile. Alafu Mheshimiwa Rais, wakati unapanda juu, yule jamaa wetu si mbaya sana. Huyu profesa anaweza kuwa siasa apigi sana. Yeye ni kazi. Kwa sababu wewe ni mwanasiasa ule mzuri kupindukia. Kaa na huyu mungwana hapa anafanyanga siasa nusu na kazi nusu, ili you can get a good assistant to let the Kenya be able to know that you can be able to work. Na tusisemi ukisema kitu tofauti tutakufuata. Hata ukipiga kona tutakufuata tu. Lakini ukibeba yule jamaa tutakufuata kama tunakimbia kama gari la moshi. Meanwhile, President William Ruto insists Kindiki is the man he trusts. Loyal, dependable, and perfect for the job. Mimi nawashukuru watu wa Tharaka. Nyinyi mmenipatia mungwana anaitwa Profesa Kithure Kindiki. Sindio? Nawashukuru sana mmenipatia huyu mungwana. Na ananisaidia kusukuma kazi ya Kenya. Na yeye ni mtu mungwana, mtu wa bidii, mtu mwenye heshima na mtu mwenye ako na mpango. Sindio? Kuna wengine wa pere na hakuna kitu wanajua. But those watching from the stands recall the same warm words once lavished upon Gachagua. Words that were later smothered by political expediency. Nataka nimshukuru sana huyu deputy wako. Mara anaonewa sana na watu. Anaonewa sana kwa kusema ukweli. Lakini mimi namshukuru kwa sababu yeye ni shujaa. Hata watu wapige kelele namna gani, akitaka kusema maneno ile iko ngumu sana, anasema hajasoma sana. Ndio apate mahali ya kuhepa. Lakini huyu mtu anakaa kama mtu ambaye hajasoma kweli. More moments later. Kabla Desemba na sisi tutakushughulikia. Nasikia vita mwenyewe ameanzisha na wabunge. Ya tatu, kazi yake kubwa ni kumsaidia rais. Mimi nikiwa naibu wa rais wa Uhuru Kenyatta, you people in the media, you are witnesses. Mtu mwenye kwenda TV kutetea program ya equipment ya hospitali, program ya electrification, program ya barabara ya serikali, ilikuwa ni mimi. I went to more TV stations many more times than even the president himself. Kwa sababu ni kazi ya naibu wa rais kuprofile kazi ya serikali. Na wauliza nyinyi, KTN, Citizen, NTV, mulimuona Rigathi ameenda kuongea barabara siku moja, sitima siku moja, program ya UHC one day? What? For 2 years he never stepped in any station kusema program ya, wacha hata station, hata in public kuongea mambo ya serikali. Sawa, mimi nikamueleza, my brother, you know, manifesto tumeandika housing, manifesto tumeandika universal health coverage, manifesto tumeandika tutasort out mambo ya walimu, manifesto tumeandika, na manifesto si gazeti.